megmondod, hogy ő nem három részletlátásra használja. Szerintem a fejébe kellene.
kedves szülők, tisztelt igazgatónő és igazgatóhelyettes asszony, tisztelt tanárika, kedves Ballagok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 12. évfolyam ballagási ünnepségén, kiváltképp azokat a rokonokat, barátokat, akik felforgatták miattunk napjuk megszokott rendjét, és időt és távolságot nem kímélve eljöttek, hogy velünk ünnepelhessenek. Kedves anyukák és apukák! 12 éven keresztül minden egyes nap ugyanolyan lelkesedéssel érdeklődtetek afelől, hogy mi történt a suliban, mikor tudtátok jól, hogy a válaszunk egyszerűen csak az lesz, hogy semmi. Erre persze kicsit felháborodottan azt kérdeztétek, mégis hogy lehet az, hogy ebben az iskolában sosem történik semmi? Ünnepélyesen jelentem, ma igenis sok minden történt a suliban, és eldöntöttem, kivételesen bőrbeszédű leszek. Sőt, mi több, pár perc leforgásában megpróbálom pótolni 12 év válaszait is. Szeretném megköszönni, hogy mindig ott voltatok, és kezeteket nyújtottátok a gyermekként telestünk. Hittetek a sikerünkben is igazunk van, vigasztaltatok, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan azt megállunk. Tanultatok velünk, segítettetek, és ma eljött az alkalom, hogy megköszönjük az áldozatok tömkelegét, amelyeket hoztatok értünk nap mint nap. Akkor is, ha nehéz volt. De közben sosem hagytátok, hogy a nehézségek befolyásoljanak minket. Kitűztétek számunkra a célt, legyűjtétek a gondokat, és most itt állunk előttetek büszkén és boldogan. Most látjátok először, hogy hogyan is néz ki az elkészült alkotás életnagyságban. A művész most megpihenhet, hogy élete végéig büszkén emlegessen. Hálásak vagyunk, és igyekszünk meghálálni ezt a határtalan szeretetet, és ott lenni, ha szükség van egy segítő kézre, szerető szívre. Ígérjük, ha nagyok leszünk, megháláljuk. De nem csak önök, hölgyeim és uraim, tettek meg hosszú utat, hogy ma itt lehessenek. Mi ebben a 12 évben ugyanezen az úton jártunk, teljesítve az elvárt feladatokat, leküzdve a mindennapok akadályait. Jó magam 12 éve kerültem ebbe az iskolába, és a mai napig tisztán emlékszem arra, hogy milyen végtelen büszkeséget éreztem, amikor kiderült, hogy ide fogok járni, és nem egy, hanem mindjárt 3 nyelven fogok tanulni. Nem mondom, nem volt egyszerű. Először félelmetesen tűnt a kihívás. Viszont ezt a tanároktól kapott támogatás és bizalom hamar ellensúlyozta, és megtanított arra, hogy bízzak magamon, mert enélkül a siker elérhetetlen. De be kell, hogy valljam, van még olyan tantárgy, ahol nem ártana még egy kis önbizalom, de hát ahogyan a szólás is tartja, senki sem tökéletes. Jó, hát biztosan vannak olyan diákok, akik annak tartják magukat. Most érzem szúros tekintetüket a hátamon, tehát Janikám, tudod jól, hogy egy kivétel erősíti a szabályt. Persze megesett ennek ellenkezője is, tehát hogy a szabály gyengül. Igen, hölgyeim és uraim, én is a Pythagoras Péterre és a nevezetes azonosságokra gondoltam. Anikó néni több éves munkája során sikerült fontos matematikai összefüggéseket megtanulni. Például, hogy mennyi annak az esélye, hogy egy olyan pitét sütünk, amelyben sem magyaró, sem tojás nincs. Hát az a tanárnőnél kb. 100% körül mozog, ami megegyezik a munkájába fektetett energiával. Így hát a közös hangot hamar megtalálta vele az egész évfolyam. De nem csak a matematikában fontos a közös hang, hanem a zenében is. Hiszen itt van a körünkben Boldogságnak. Jó napot kívánok! Ezt azóta nem sikerült megtanulni. Jó napot kívánok! Rengeteg emléket tudnék feleveníteni az énekórákról, sajnos több perspektívából is. Nem tagadom, volt rá például, hogy rossz hangja. Esetenként kicsúszott a tiltott Voldivá. De remélem, hogy egy évben már igazán nem is rám a tanár. Továbbá remélem, hogy magyar tanárunk, régi tanárnő is képes lesz a munkára nélkülünk, hiszen tudom, hogy külön felültés volt minket tanítani. A mindig izgalommal teli elemzések és roppant egyszerű szakirodalmak beragyogták minden napjainkat. Úgy is mondhatnám, hogy ezek az elemzések olyan közel álltak hozzánk, mint anya gyermekéhez. De most minden viccet félretéve. Szeretném megköszönni Réka tanárnőnek is, hogy mindig segített, ha szükség volt rá, és néha már túlzott optimizmussal tervezett előre, és tekintett a jövő feladataira. Továbbá köszönjük minden tanárnak, az angoltól, a történelmen át, a biológián keresztül a spanyolig, hogy kitartó munkájukkal hozzájárultak, hogy jövőnket megalapozzuk a házasságra. Most viszont rajtunk a sor, hogy a jövőbe tekintsünk. Ebben a pillanatban olyan félelmetesnek és bizonytalannak tűnik minden.
Például a jövőben mi fogja jelezni nekünk, hogy minden a legnagyobb rendben van. 12 évig itt volt nekünk tőki reggelinek a közvetítése. Vagy mindenki kora reggeli álmos arca, mely egyértelművé tette, hogy a nap rendben fog zajlani. Vagy őszintén lenni, és legjobb barátom, nem vagy egy reggeli típus. Na és vajon kivel fogok én ezek után a magyar politikáról és közéletről beszélni? Mert ugyebár jó dolog úgy vitatkozni ezekről, hogy a másik egyetért. Ugye, Laura? És vajon mi lesz azokkal az életképekkel, amelyeket élnek sokunk emlékezetében? A halloweeni partik, amelyeken Steffi süteményeit tettük, Nóra néni tanítószavai, vagy ahogyan Krisztián zenét terelt nekünk egy házikli alkalmával, és eközben Benji hús csirkeszárnyat evett meg alig fél óra leforgása alatt, és ráragadt azóta elhíresült becinek. Ugye, Fehérjén? Nos, mindez ma egy esemény is sűrűsödik össze, és minden egyes emlék, tanulság, tudás és mozzanat egyé válik. Elérkeztünk a nagy kanyar utáni célegyenetnek. És ha minden úgy sikerül, ahogyan azt elterveztük, egy hónap, de legkésőbb 2 hónap múlva már tudni fogjuk, merre is jutunk tovább. Egy fejezetet lezárunk az életünkben azért, hogy egy új kezdődjön. És bármerre is folytatjuk tovább, sose felejtjük Albert Camus tanító szavait. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember legyen. Köszönöm. Ladies and gentlemen, principal, vice principal, and teachers, parents, family, and friends, and the class of 2014. Good afternoon and welcome again. First, I must say that I feel very lucky to have the opportunity to talk to you in the name of the class of 2014. To tell the truth, when I confessed at home that I was going to be giving the graduation speech, my brother, with his usual straightforward attitude, asked, "Are you going to include something new in your speech? Because if I'm going to sacrifice my valuable time to attend your graduation, I want to be entertained at least, not listen to the same things that have been said at previous ceremonies." Not that he has any choice, of course, since as a student of this school, his attendance is obligatory, but anyway, his comment made me think, and I realized that no, I'm not going to talk about anything completely new. In fact, I'm going to embrace the advantages of repetitiveness. If we think about it, repetitiveness can have many positive impacts on our life. Since all the big events that we attend over and over in our lives, weddings, birthdays, or graduations, make us stop for a moment and reflect on our life, on our past. Do we have any regrets? Are we satisfied with the things we have carried out? What should we do or change to reach our aims? Have we treated the people we love in a way that they deserve? My dear classmates, when I look back on the years we have spent together as a class, I face a ton of remarkable memories that either make me laugh, cry, or cringe in embarrassment. For example, I remember when our tutor, Miss Ivana, tried to put our minds at rest, especially those of us who find mathematics the #1 source of their misery, sorry, funny, by saying that mathematics is basically non-existent and only an invention of the human mind. And we shouldn't fear something that doesn't exist, right? I also remember those attempts to calm us down on gloomy days with our aura-cleansing techniques, making us stand on our chairs balanced on one leg to meditate and find peace with our true selves. By the way, has anyone succeeded yet? I think it is a rather hard task, and we will need many more years to complete it. But remember, dear classmates, that the only place where success can be first work is the dictionary. I will always be able to recall with fondness the informative classes held by Mr. Stibler, our fights for class points, the trip to the European Parliament in Strasbourg, and the pride and happiness our achievements brought him. I will never be able to forget one of our sweetest experiences, Candy Day with Miss Angela, together with her endless attempts to guide this class in a good direction. This must have been a horribly difficult task. I mean, just look at us. We are all so different. We come from so many different backgrounds, have colorful personalities, and our own, sometimes very harsh, opinions.
I hereby want to apologize to all our teachers. I know that we are all horribly critical, but we, almost, always share our opinions with the aim of improving the things that surround us. On this subject, I will always remember his funny stuff, but absolutely funny critical remarks on her own gender's inadequacies. And the never-ending conversations I had with Tasha on women's rights and Benedict Cumberbatch. Maciej's desperate late-night calls because he has again forgotten what the homework is, and his offers to compensate my lack of sleep with a ride in his Volkswagen Ballagas. Don't worry, you can call me anytime in the future as well. And of course, I will always remember Melinda's enthusiasm and ability to materialize out of thin air when you least expect it. My dear classmates, thank you for all these wonderful memories. I believe that we will carry them in our hearts wherever we go, whether we will continue our higher education in London, Manchester, Scotland, Abu Dhabi, the Netherlands, or stay here at home. They will certainly strengthen us and give us the ability to make good decisions. Yes, the person growing up, or that from now on we will have to make our own decisions. And that we can eat chocolate or ice cream for lunch, of course. Up until today, our parents have helped us to pave a path for ourselves. For instance, I remember well when they told me that they had chosen this school for me. And even though I was angry at first, because as a tremendously stubborn kid, I was certain that after kindergarten, I will make my own completely independent choices. To tell the truth, I don't think they could have picked out a better school. In the name of the class of 2014, I must say thank you to our parents and extended family for loving and helping us, for the sacrifices they have made, and for their support that enables us to make our own decisions today. We truly hope that you can live up to your expectations, and most importantly, to your own expectations as well. As I can see on the faces of the audience, a very good independent decision of mine would be to end my speech here and prevent the mass occurrence of dozing off. Therefore, finally, I must say it again. Thank you for everything. Our school, the school administration, our teachers, parents, family, and friends, thank you. My fellow classmates, it has been a pleasure. And remember that you will never have more energy, hair, or brain cells than you have today. So make the most out of it. And good luck with your exams. Thank you very much. Estimados compañeros, padres y madres y miembros del cuerpo docente, hoy celebramos una ocasión especial, la culminación de 12 años de aprendizaje, estudio y trabajo. Cuando se me dio la oportunidad de dar este discurso en esta ceremonia, no me faltaron ideas. Podría haber optado por un discurso formal, frío y clásico. Podría haber decidido dar un discurso amistoso, repleto de bromas y guiños, para hacer la ceremonia más amena y entretenida. Sin embargo, ninguno de los dos extremos me convenció. Así que decidí hacerlo a mi manera, como esta clase siempre ha hecho las cosas. Algunos han destacado por su dedicación y compromiso y trabajo sin fin. Otros lo han hecho por sus métodos no tan ortodoxos, pero aquí estamos todos en la recta final de nuestra carrera como estudiantes de instituto. Felices y tristes, orgullosos y asustados. Felices y orgullosos por todo el trabajo y las vivencias. Para algunos de nosotros, el venir a esta escuela nos ha dado más que la oportunidad de aspirar a un gran futuro. A mí, por ejemplo, me ha dado la ocasión de conocer a la persona que considero mi mejor amigo, Maciej, la ocasión de compartir una clase con alguien como Laura, que en muchas ocasiones me dejó desarmado y sin argumentos, algo que durante mucho tiempo creí imposible. Además, tuve la suerte de visitar diferentes países en 3 continentes diferentes con mi buen amigo, compañero de equipo y amante de las proteínas, Benji. Pero aunque hay pocas cosas que me gusten más, hoy no he venido a hablar de mí o de nosotros. Aunque esto sea en gran parte del futuro el fruto de nuestro trabajo y dedicación, es también el producto de los interminables esfuerzos de nuestros profesores y padres. Mientras nuestro trabajo ha sido aprender, mejorar y evolucionar, los profesores han tenido la tarea de enseñarnos y ayudarnos. Sin embargo, esto no ha sido fácil en todos los casos, porque aunque la mayoría del tiempo esa clase
ha sido un ejemplo de superación y de ganar y de sobrepasar los problemas. Hoy hay días en los que uno simplemente no tiene la fuerza para continuar, ni aprender más, ni escribir más, ni essays, ni trabajos, ni presentaciones. Y si estamos aquí hoy es en gran parte gracias a ellos. Por otro lado, vosotros, padres, también habéis tenido un papel importante. No hay palabras para describir el interminable esfuerzo que habéis tenido que hacer para darnos la oportunidad de llegar hasta aquí. Y más difícil es el explicar lo mucho que os lo agradecemos. El que estemos aquí hoy es también un resultado de vuestra dedicación. Así que damos las gracias a padres, madres, profesores y a todos aquellos que nos han ayudado y apoyado en los momentos difíciles. Gracias. Megkérem a 12. osztály képviselőit, Kranyicki Stefanit, illetve Kajári Krisztiánt, hogy tűzzék fel az iskola zászlajára a szalagot, amellyel búcsúznak az Alma Matertől. Now I invite two representatives of the 12th grade, Stefani Kranyicki and Christian Kayari, to pin the ribbon on the school's flag, with which gesture they bid farewell to the Alma Mater. Kérem, hallgassák meg Sos Boltizsák tanár urat, a 12. osztály tutorát, aki a Ballagú diákokhoz szól. Now we will hear a few words from the 12th grade tutor, Mr. Boltizsák Sos, who will say farewell to his students. Tisztelt szülők, rokonok, kedves vendégeim! Bár önöknél én nyilvánvalóan kevesebbet tudok az így sorakozó fiatalokról, mégis engedjék meg, hogy osztályfőnökként az iskola tanárai nevében pár szóban értékeljem azt a munkát, amelynek eredményét a mai napon ünnepeljük. Tanárok lesz. Ehhez egy 17. századi spanyol jezsuita gondolkodó, Baltasar Gracián szavait kell segítségül tudnom. Nem mindenki ember, aki annak látszik. Ezt a rövid kis mondatot az idők során sokan sokféleképpen értelmezték már. Voltak, akik bírálatot, netán egy életre szóló internet olvastak ki belőle. Ez egy azonban biztosnak látszik. Az emberség mindenkorban nagyon fontos volt. Hiszen nem azt tesz bennünket emberi, hogy két lábon járunk és beszélünk. Úgy is kell viselkednünk. Mindezt csak baráti, biztonságos és megértő környezetben lehet elsajátítani. Ezt a fontos közeget biztosították önök, az a család, és természetesen megtette az iskola is. E két intézmény, ahol a gyermekek emberséget tanulhattak. Olyan tudás ez, amit nem tankönyvekből, képetekből vagy tanári magyarázatokból sajátítunk el, hanem a mindennapok rutinjából. Egy tekintetből, egy mosolyból, vagy egy jó szóból. Kedves Ballagú diákok! Frenyó Ágnes szavai szerint még élünk gyermekek vagyunk, és mégis látod, mindig haladunk az úton, mert menni kell, még akkor is maradni akarunk. Kívánom, hogy az út, melyen nektek menni kell, legyen olyan, amilyenen haladni szeretnétek. Fontos tudnotok azonban, hogy ahonnan ezt az utat megkezdtétek, a család, az iskola, mindig visszavár benneteket.
Ne féljetek hozzánk fordulni a későbbiekben sem. Az ajtó, amin ma kiléptek, nektek mindig ki fog nyílni későbbiekben is. A mai nap jelképes. Itt álltok az iskolában, a családotok előtt, jelezve, hogy nevelésetek folyamata ezzel lezárul. Hogy kit hová is sorsa, az már az egyik első felnőttköri döntésetek lesz, talán a legfontosabb. Ennek az első döntésnek a meghozatalához igyekeztünk mi, a szektanárai, szüleitek, a legjobb hátteret biztosítani. Bízom benne, hogy mindannyian a lehető legjobb célra használtatok fel. Ahogy most végignézek itt rajtatok, úgy látom, hogy a család és az iskola együttes munkája meghozta gyümölcsét. Embereket látok itt, méghozzá olyanokat, akik nem csak látszanak, de úgy is élnek és viselkednek. Jó utat kívánok! Végül, de nem utolsó sorban kérem, hallgassák meg Ivana Cvetkovics iskolánk igazgató helyettesének szavait. Last but not least, a brief address from the assistant principal, Miss Ivana Cvetkovics. Without the sound effect. There is no simple or easy way to say goodbye to any generation of students. So, dear guests, colleagues, and class of 2014, here I am in front of you for the first time, not really knowing what to say. You have had listened to me in many different roles, as an assistant principal, as an IT coordinator, lately as your tutor, and sometimes just me as a teacher for the last certain number of years. Together we went through many challenges. We started with Grinch, continued with I'm clueless, I'm Holmes, we are detectives, yes we are. Probably some of you still remember the missing skeleton. The journey was long, and that journey is coming to its end. But after all, I'm very positive that one question you will never ever forget, and it is not, where is John? It is the question we were repeating so many times. What is knowledge? I know that was on your mind, a true belief that can be justified. But for today, and only for today, I would say the knowledge is the product of an interaction between students and teachers, you and me. I probably managed to teach you how to be critical thinkers and how to ask some important questions, where to find answers for your questions, how to be great people, and how to reach the stars. But I also have to tell you that I learned a lot from you. Each one of you is so special, so unique, and I do hope you will never forget that. Day by day, you were teaching me lessons of friendship, solidarity, persistence, and courage to never give up. You have taught me many things that cannot be found in textbooks or in teaching manuals. And for this, I am most grateful. Your expectations, high expectations, made me a better teacher, but more importantly, a better person. I learned
that we can accomplish so much more when we are willing to really listen to each other's views and ideas and work together to solve every situation facing us. One of the lessons I have learned from you is to never sell yourself short. Many times I have seen some of you struggling in the classroom or outside of the classroom. Sometimes it was an exam, presentation, many times deadline, or simply sometimes it was just you trying to fit in. I worried so many times that you couldn't make it. Luckily I was wrong. Actually, you always made it. So don't ever, never underestimate your abilities. When I was your age, in my excitement to get out, I had no idea how much my high school and my classmates would mean to me in the future. And now the love and affection I have for my alma mater grows stronger and stronger. Some of my classmates are almost impossible to recognize. Some of them are very successful on the local level. Some of them live here and there around the globe, like me. But we all have some things in common. We are the generation of John Travolta and Olivia Newton-John in Greece. We are the class of 1978. It will take some time for you, a lot of time, to face the big world and to find your place in it. And then it will take some time for us to understand that you became one of those former students with a successful career. But for you, you will remember wonderful and sometimes not so wonderful aspects of your school life. The unique sound of a school bell, long lines for lunch in the dining room, participation in different contests, graduation ball, field trips, gossips, lectures, and now the newest memory, your own graduation ceremony. And all that together will shape your generation, the class of 2014. Your work, class projects, your commitment, and I do hope your results on final exams will set a standard for excellence that we, your teachers, will remember for years to come. It is my hope that the lessons you learned in SEC will stay with you throughout your life and shape you in becoming the next generation of leaders. SEK Budapest has been your second home for many years, and you will always be welcome here. I want to especially thank your parents. They have made our job as teachers and administrators much easier. And although we may not have always communicated it clearly, your teachers, administrators, and I truly love you in a way that may not be clear to you at this moment, but will become more evident as you continue on life's journey. Good trip. Thank you.
Ezennel Ballagas ünnepségünk végéhez érkeztünk. Végezetül megkérem a 12. osztály tanulóit, hogy a hagyományos ballagási ének Gaudeamus Igitur dallamára vonuljanak el. Kérem, hogy az osztályok a végzős diákok után menjenek az osztálytermekbe tutoraik és tanáraik kíséretében. With this, we have come to the end of 2014 farewell ceremony. Finally, I would like to ask the students of the 12th grade to lead to the tune of the traditional graduation song Gaudeamus Igitur. The classes can leave in the company of their tutors and teachers. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Thank you for honoring us with your presence.